que pasaría si los secretos más oscuros de la historia estuvieran ocultos a plena vista, protegidos no por el silencio, sino por la ley misma. En el pasado y humilde de Luisiana, en la década de 1830, un viejo libro de registro repasaba abierto sobre un escritorio de madera. Sus páginas amarillentas líneas no de rendimientos de cultivos ni ganancias, sino de algo mucho más perturbador. Un capataz sostenía la lámpara cerca, con las manos temblorosas mientras estudiaba una columna oculta, una que le habían ordenado mantener separada, fuera de la vista curiosa. Durante 7 años, esa columna creció, entrada por entrada, registrando algo que nadie quería explicar. Niños nacidos de mujeres esclavizadas que tenían piel oscura, ojos oscuros y cabellos rizados, pero esos bebés eran pálidos, rubios, con ojos azules, inconfundiblemente europeos en su apariencia. Los susurros comenzaron silenciosamente, pero pronto se extendieron como un reguero de pólvora a lo largo del río Mississippi, levados por comerciantes, servientes y parteras que sintieron el miedo a sentarse en sus huesos al entregar a esos bebés imposibles. De plantación en plantación, de parroquia en parroquia, la misma pregunta persistía en las sombras. ¿Quién era el padre de esos niños y cómo? Nadie hablaba abiertamente, porque en un mundo construido sobre la esclavitud humana, hacer la pregunta equivocada podía ser peligroso. Esta noche descubriremos lo que realmente sucedió en esas parroquias de Luisiana entre 1837 y 1844. Un misterio que se desarrolló durante 7 años, destruyó familias, expuso el abuso de poder más oscuro, imaginable y reveló una verdad tan calculada, y cruel que nos obliga a confrontar no solo las acciones de un hombre, sino todo un sistema diseñado para protegerlo. Esta no es solo una historia de nacimientos ocultos. Es una historia sobre cómo la propia ley puede convertirse en la mayor cómplice de la injusticia. En el cálido y sofocante air de los campos de azúcar de Luisiana, se extendían las plantaciones, abarrotadas de esclavizados que trabajaban incansablemente. En un mundo que valoraba a las personas solo por su capacidad de producir, la vida de cada individuo era reducida a la producción. A medida que los días se alargaban bajo el sol abrasador de noviembre, las máquinas rugen sin cesar, triturando caña y hirviendo el jugo en enormes calderas. La muerte se echaba en cada rincón, con la maquinaria mortal dispuesta a atrapar a cualquiera que no fuera lo suficientemente rápido. Y la mortalidad entre los esclavizados en las plantaciones de azúcar era la más alta del sur de los Estados Unidos. Los dueños de las plantaciones sabían esto. Lo calculaban en sus modelos de negocio. Sabían que era más barato hacer trabajar a las personas hasta la muerte y luego reemplazarlas, que mantener un ritmo de trabajo sostenible. Ese era el mundo en el que nacieron estos extraños niños. Un mundo donde los seres humanos no eran dueños de sus cuerpos, donde la ley no ofrecía protección ni derecho alguno. Y aún así, la pregunta persiste. ¿Cómo podían haber nacido estos niños tan diferentes? Las plantaciones de Luisiana, especialmente las del río Mississippi, estaban conectadas de una forma única. La información circulaba rápidamente entre ellas, llevando consigo las historias de nacimientos extraños. En Belmont, una plantación de tamaño mediano, la familia Duchamp registró el primer nacimiento de estos niños en 1837. Un bebé rubio con ojos azules que, a pesar de lo que decía el registro, no podía ser el hijo de Thomas, el hombre esclavizado con quien Marie, la madre, había sido emparejada. Thomas lo negó rotundamente, y el miedo se apoderó de todos los que presenciaron lo sucedido. Este no era un simple accidente genético, sino una anomalía que rápidamente adquirió el aire de un misterio oscuro y peligroso que se propagó por todo el área.
La información ligo rápidamente a los oídos de los otros captaces y dueños de plantaciones. Al principio, la gente lo trató como una curiosidad, pero pronto la conexión se hizo inevitable. Los nacimientos continuaban, cada uno más inquietante que el anterior. Cada nacimiento que seguía formaba un patrón, y los patrons no son coincidencias. A medida que los nacimientos aumentaban, también lo hacía la atención. Las plantaciones de St. James, St. John y Ascension se convirtieron en el escenario de algo que muchos preferirían no ver. Las madres eran esclavizadas, la mayoría de ellas trabajando en la casa principal, en la lavandería o en la cocina. Cuando Deline dio a luz en 1838 en Riverside, el patrón se repitió. Su hijo nació rubio, con ojos azules, completamente diferente a cualquier niño que ella pudiera haber concebido con Samuel, su perja registrada. Cuando los miembros de la plantación vieron al niño, comenzaron a hacer preguntas, pero nadie se atrevió a cuestionar el sistema que lo había permitido. Samuel lo rechazó de inmediato, exigiendo un cambio de trabajo para evitar el contacto con Deline y el niño. Ruth, la partera, quedó horrorizada al ver al bebé, sabiendo lo que todos temían. El patrón se estaba repitiendo. La noticia se extendió rápidamente, pero nadie estaba dispuesto a poner en riesgo su posición para denunciarlo. La lógica del sistema era clara. Las personas esclavizadas eran propiedad, y la propiedad no podía ser violada. La palabra de una mujer esclavizada no valía más que la de una mercancía, sin voz ni derechos. Así que, una vez más, el misterio se escondió bajo la superficie. Los captaces, como Vincent Hebert, siguieron registrando los nacimientos, pero, a pesar de que algo oscuro se tejía en las sombras, no había pruebas que pudieran desafiar la ley que protege a los poderosos. Pero Vincent Hebert no podía ignorar lo que veía. Sus diarios se llenaron con notas detalladas sobre los nacimientos y las extrañas circunstancias que los rodeaban. Hebert no era un hombre cruel como otros captaces, pero también sabía que al mantener estas observaciones para sí mismo, estaría arriesgando su propia seguridad. Así que comenzó a compartirlas en secreto con otros captaces, con comerciantes, con cualquier persona que pudiera tener respuestas. Lo que Hebert no sabía era que su investigación personal pondría en marcha una serie de eventos que llevarían a una revelación aún más escalofriante, una verdad que cambiaría todo en Luisiana y más allá. A medida que la investigación de Hebert se profundizaba, la verdad detrás de los extraños nacimientos se volvía más clara. Las mujeres que habían dado a luz a estos niños no tenían ninguna explicación lógica, pero Hebert, observando las fechas de los nacimientos y las visitas del Dr. Marcus Lavin, comenzó a hacer conexiones inquietantes. Lavin, un médico respetado en la región, había estado presente en las plantaciones justo antes de que las mujeres quedaran embarazadas. La pregunta era inevitable. Podía ser que Lavin estuviera involucrado. Al principio, Hebert intentó investigar discretamente. Habló con los esclavizados que trabajaban en las plantaciones vecinas, escuchó rumores de los comerciantes que pasaban de un lado a otro, y notó que había algo muy extraño en el patrón de los nacimientos. El médico había estado en cada plantación en el momento adecuado, siempre presente antes de que las mujeres quedaran embarazadas, y siempre en el centro de cada evento clave. A medida que Hebert investigaba más, comenzó a entender lo que los demás se negaban a admitir. Esto no era una coincidencia. Alguien había diseñado todo esto, alguien que tenía poder y acceso a las vidas de los esclavizados, alguien que operaba sin temer a las consecuencias. Entonces, en 1842, la verdad salió a la luz. Lavin no negó las acusaciones cuando se enfrentó a los propietarios de las plantaciones. Con una calma inquietante, reveló que era el padre de todos esos niños. No solo eso,
sino que explico que lo había hecho de manera deliberada, como parte de un experimento científico para estudiar la herencia racial. Su lógica era espantosa. Creía que podía probar que las características físicas asociadas con la raza no eran fijas, que podían alterarse a través de la crianza selectiva. La revelación de Joe a todos atónitos, pero lava no mostró ninguna señal de arrepentimiento. En lugar de jurar o negar los hechos, se presentó con la arrogancia de quien cree tener derecho a hacer lo que quiera. En su mente, sus actos no solo eran justificables, sino valiosos. Creía que había realizado un descubrimiento científico que cambiaría el futuro de la humanidad. Pero lo que realmente había hecho era violar las vidas de mujeres que no podían defenderse. Y su lógica, aunque aparentemente válida desde una perspectiva científica, era moralmente insostenible. Los propietarios de las plantaciones quedaron horrorizados, pero también estaban atrapados en una red de complicidades y miedo. Aunque todos sabían lo que había hecho Lavin, ninguno se atrevió a desafiarlo abiertamente. El sistema en el que vivían, que les otorgaba poder absoluto sobre las vidas de los esclavizados, estaba diseñado para proteger a personas como Lavin. Sus acciones, aunque inmorales, no rompían ninguna ley. Y la ley estaba de su lado. Mientras tanto, las mujeres esclavizadas que habían sido víctimas de Lavin vivían con el peso de una verdad demasiado dolorosa para enfrentar. La mayoría de ellas nunca pudieron hablar abiertamente sobre lo sucedido. El miedo a las represalias y la certeza de que nadie las creería las obligó a guardar silencio. Aun así, algo comenzó a cambiar. Las mujeres comenzaron a resistirse. Se negaban a trabajar en las casas principales, alegando enfermedades o cualquier excusa que las mantuviera alejadas de los capatazes y, sobre todo, de Lavin. Cada vez que se les ordenaba asistir a las casas de los amos, se hacían las enfermas, se volvían desobedientes. La resistencia, aunque silenciosa, creció. Vincent Hebert, a pesar de haber sido testigo de la inhumana verdad detrás de los nacimientos, sintió una creciente desesperación. Sabía que nada cambiaría mientras el sistema siguiera protegiendo a los poderosos. A pesar de sus esfuerzos por compartir sus hallazgos, la verdad no podía ser divulgada de manera abierta. Hebert, por más que quisiera, no podía desafiar el orden establecido que parecía impermeable a la justicia, pero algo más comenzaba a ocurrir. Aunque los nacimientos de los niños con características imposibles continuaban, el miedo se transformaba en una inquietante sensación de resistencia. Las madres de estos niños empezaron a formar una especie de hermandad silenciosa, un vínculo de solidaridad nacido del sufrimiento. Aunque no podían hablar, su resistencia cotidiana hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudieran haber dicho. La resistencia de las mujeres no pasó desapercibida. Los capatazes, preocupados por la disminución en la productividad y la creciente desobediencia, comenzaron a aplicar castigos más severos. Las mujeres que se negaban a trabajar en las casas principales fueron azotadas, humilhadas, y obligadas a regresar a sus tareas bajo amenazas de muerte. Sin embargo, su espíritu de resistencia no se rompió. A pesar de los castigos, las mujeres continuaron protegiéndose mutuamente, ayudándose a esconderse o a presentar excusas para evitar ser llamadas por los amos. Mientras tanto, Vincent Hebert, con su conciencia marcada por lo que había presenciado, continuaba documentando los nacimientos en sus diarios. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero también sabía que su posición podría estar en juego. Decidió ir más allá, compartiendo sus descubrimientos con otros capatazes, con comerciantes y personas de confianza que pudieran ayudar a desenmascarar el monstruoso sistema que protege a Lavin. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban,
si daba cuenta de que había algo on más grande en jugo. El sistema entero estaba diseñado para approachar la crueldad, y si alguien de los esclavizados osaba hablar, lo más probable es que todo fuera silenciado. Por otro lado, la ley de Luisiana de 1842, que no reconoce a las personas esclavizadas como sujetos de derechos, otorgaba inmunidad a los perpetradores como Lavin. Cuando Hebert decidió levar la evidencia al juez Armand Thibault, un hombre conocido por su integridad dentro del sistema corrupto, la respuesta fue inesperada. El juez, aunque se mostró interesado en investigar, pronto se dio cuenta de que sin las voces de las víctimas no podía hacer nada. Lo que sugiere es una acusación grave. Dijo el juez Thibault con un tono serio al escuchar a Hebert. Pero Hebert sabía que sin las pruebas de testigos, sin la validez de las voces de las mujeres, no habría forma de levar a Lavin ante la justicia. Thibault, tras reflexionar profundamente, comprendió la magnitud de la situación, pero también entendió que el poder de los ricos, y la protección legal hacia ellos harían que toda esta investigación fuera inútil. Y así, la historia de Lavin y su monstruosa experimentación continúa sin consecuencias reales. A pesar de la frustración y la impotencia, Vincent Hebert no pudo abandonar lo que sabía era la verdad. La respuesta del juez Thibault, aunque definitiva, no hizo más que fortalecer su determinación. Pero los días pasaron y la realidad se tornó aún más sombría. Lavin, por su parte, continuaba con su trabajo, sin mostrar arrepentimiento alguno, mientras las madres de sus hijos, las mujeres esclavizadas, seguían atrapadas en su silencio obligado, sabiendo que cualquier palabra que rompiera el muro de su silencio podría significar su condena. En el transcurso de los siguientes años, más nacimientos ocurrieron. A cada uno de ellos se le otorgaba la misma explicación superficial, una rareza genética, un accidente de la naturaleza. Las plantaciones seguían operando como si nada hubiera sucedido, pero las divisiones se profundizaban. Los esclavizados en las plantaciones empezaron a temer aún más las visitas a las casas principales, y las mujeres rechazaban cualquier asignación que las implicara con Lavin. La comunidad comenzó a dividirse aún más entre los que sentían simpatía por las madres, aquellos que entendían el sufrimiento detrás de los ojos azules de esos niños, y los que temían que esas criaturas fueran una maldición, una señal de un castigo divino. Sin embargo, la información seguía extendiéndose. Los rumores se transformaron en murmullos que corrían por las plantaciones, y la verdad se filtró poco a poco, alcanzando incluso a los dueños de las plantaciones más remotas. En 1842, la noticia de los nacimientos y la implicación de Lavin ya no era un susurro lejano, sino un escándalo abierto, una verdad que no podía mantenerse oculta. Los demás capataces y los comerciantes que habían escuchado los rumores finalmente comenzaron a comparar notas y a compartir lo que sabían. El patrón de los nacimientos, la presencia de Lavin, la desconcertante consistencia en la apariencia de los niños, todo apuntaba a lo mismo. En un giro inesperado, Lavin decidió confrontar el escándalo de manera abierta. En septiembre de 1842, invitó a los dueños de las plantaciones, a los jueces y a varios ciudadanos prominentes de la región a una reunión privada en su casa. En ese encuentro, Lavin no negó las acusaciones, sino que las admitió con una calma perturbadora. Ante una sola línea de hombres sorprendidos, el doctor confesó su participación en los nacimientos y explicó con frialdad su experimento científico. Su teoría sobre la manipulación de las características raciales y su creencia de que había probado que la raza no era un atributo fijo. El escándalo que se desató fue inmediato. Los hombres presentes, incluso aquellos que se beneficiaban del sistema, no pudieron ocultar su horror. Pero más allá del choque inmediato,
lo quelavan dijo de jo una marca imborable. El había cometido un acto de violación sistemática, pero desde su perspectiva, lo que hizo era simplemente sencilla. Las mujeres, para él, no eran personas, eran solo recursos. Y el sistema que las sostenía lo protegía. La ley no reconoce lo que él había hecho como un crimen. Lo que Lavin había hecho, aunque espantoso, no rompía ninguna ley. De hecho, la ley estaba diseñada para protegerlo. En un mundo donde las mujeres esclavizadas no eran consideradas personas, sino propiedad, la violación de sus derechos no se veía como tal. Los hombres presentes, aunque horrorizados por la confusión, sabían que no había mucho que pudieran hacer. La verdad estaba ante ellos, pero el sistema legal que los protegía les impedía actuar. Lavin estaba a salvo. La justicia, si se la podía llamar así, estaba de su lado. En las semanas que siguieron, la noticia de su confusión se difundió rápidamente, aunque la mayoría intentó minimizarla, clasificándola como una anomalía. Los dueños de las plantaciones, temerosos de lo que el escándalo pudiera hacer a su reputación y riqueza, intentaron apagar el fuego antes de que se extendiera aún más. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las mujeres esclavizadas, que hasta entonces habían sido las verdaderas víctimas, continuaron viviendo con el peso de una verdad imposible de ignorar. En la comunidad, las divisiones se hicieron más profundas. Mientras algunos veían a los niños como símbolos de un crimen, otros los veían como una manifestación de algo aún más peligroso, el fracaso de un sistema que trataba a las personas como propiedad. Los nacimientos continuaron, y cada uno era un recordatorio de lo que había sucedido. A medida que pasaban los años, los niños crecían, siendo testigos de un mundo que los veía como extraños, imposibles, pero también los marcaba como símbolos de una injusticia que aún no se había resuelto. Las madres, ya resignadas a su destino, veían a sus hijos como una mezcla de amor y dolor, incapaces de romper el vínculo que las ataba al pasado. Pero, sabiendo que la sociedad nunca aceptaría a esos niños como propios, Lavin por su parte continuó con su vida. A pesar del escándalo, no enfrentó ninguna consecuencia seria. En 1842, después de la revelación, se mudó a Texas, llevando consigo sus diarios y registros, su experimento y sus creencias perturbadoras. De alguna manera, su viaje continuó. Para él todo esto no era más que un estudio, una prueba científica. La devastación humana que había causado no tenía significado para él, ya que para Lavin, los esclavizados no eran humanos. Eran simples puntos de datos, recursos que él podía usar y manipular como desira. En los años siguientes, las víctimas de Lavin, tanto las mujeres como los niños nacidos de sus experimentos, siguieron siendo recordadas en los registros, pero más como una maldición olvidada que como una verdad importante que necesitaba ser reconocida. Los niños, ahora más grandes, continuaban con sus vidas en la plantación, siendo conscientes de que no encajaban. Algunos intentaron pasar desapercibidos en la sociedad, con su piel clara y sus rasgos europeos, buscando aceptación en un mundo que nunca los vería como verdaderos pertenecientes. Otros, incapaces de escapar de su origen, se aferraron a la comunidad negra, creyendo una vida marcada por la sospecha y la marginación. A medida que crecían, algunos de estos niños trataban de encontrar su identidad en un mundo que no les ofrecía un lugar claro. El paso del tiempo no borró la marca de la injusticia que estos niños llevaban en sus rostros. Con el final de la guerra civil y la abolición de la esclavitud, la sociedad intentó dejar atrás su pasado, pero los restos de esas historias y las cicatrices dejadas por los actos de Lavin continuaron afectando a las generaciones futuras. Los descendientes de aquellos niños, algunos con piel pálida y ojos azules, vivieron en un espacio liminal,
Don ni los blancos ni los negros los aceptaban completamente. Su existencia seguía siendo un recordatorio de la crueldad que una vez prevaleció. Vincent Hebert, después de años de estar involucrado en esta angustiosa verdad, finalmente dejó su puesto como capataz y se mudó a Nueva Orleans. Aunque encontró un nuevo trabajo, nunca pudo dejar atrás lo que había presenciado. Sus diarios, los documentos que había recopilado a lo largo de los años, permanecieron como un testimonio silencioso de un crimen que nunca fue legalmente reconocido. En 1867, después de haber vivido los horrores de la esclavitud y la mentira sistemática, Hebert donó sus diarios a una sociedad histórica, con una carta en la que explicó por qué había documentado todo. En esa carta, Hebert expresó que había hecho todo esto con la esperanza de que algún día, podría comprender la verdad detrás de estos eventos. Los años siguieron su curso, y la historia de Lavin, los nacimientos y las injusticias que ocurrieron en esas plantaciones lentamente se desvanció del ojo público. Sin embargo, la verdad siempre permaneció oculta, enterrada en los registros y en los recuerdos de aquellos que aún vivían con las cicatrices. Lavin, al final de su vida, continuó con sus investigaciones en Texas, como si nada hubiera cambiado, como si los seres humanos que había manipulado fueran simplemente objetos de un experimento científico. Nunca enfrentó la justicia, nunca pagó por lo que había hecho. Y cuando murió en 1856, su trabajo desapareció con él, destruido por su abogado, quien decidió que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser preservadas. Pero los niños de Lavin, aunque la sociedad intentó ignorarlos, siguieron adelante, llevando consigo una marca que nunca se borraría. Aunque algunos lograron pasar por la sociedad blanca, otros vivieron en la comunidad negra, siempre siendo vistos como diferentes. Sus historias se tejeron en la historia de Luisiana, pero fueron olvidadas, sepultadas por el tiempo y por un sistema que jamás reconoció el sufrimiento de las víctimas. Vincent Hebert, por su parte, pasó el resto de sus días tratando de comprender lo que había sucedido entre 1837 y 1844, documentando lo que otros no querían ver. Al final, su carta a la sociedad histórica fue su último intento de que el mundo supiera lo que realmente había ocurrido. Y aunque las víctimas de Lavin nunca recibieron justicia, su historia permanece como una advertencia. La mayor tragedia no es solo lo que hizo Lavin, sino el sistema que permitió que todo sucediera. Un sistema que deshumanizó a las personas hasta el punto de que sus sufrimientos fueron invisibles ante la ley. El verdadero crimen no fue solo el abuso, sino la ley que lo protegió, la estructura que lo avaló. La historia de estos niños y sus madres permanece, aún hoy, como una sombra persistente de un pasado que no debe ser olvidado. La lección es clara. Cuando un sistema de poder puede operar impunemente sobre el sufrimiento de otros, las consecuencias son devastadoras. Las voces que se silenciaron, las vidas que fueron destruidas, los derechos que nunca se otorgaron. Todo esto sigue siendo parte de nuestra historia, aunque muchos prefieren no recordarlo. Pero la verdad, aunque enterrada por mucho tiempo, siempre encontrará una manera de salir a la luz. Y así, aunque el pasado sigue siendo un eco lejano, las cicatrices de esa injusticia nunca desaparecerán.